The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi mwena abatukeredeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital kufaroida bikubirege manya gange mbaniriza program ebeeradde Mighty Drive ne wabula tusooka okubanga ate tukuyisamuko mawulire agabagabaddewo awo nno programu yaffe netandika n'omugenyi gwe tuba tufunye on that particular day. Olunaku lwaleero lwakusatu enaku z'omwezi 11 omwezi tuli mu gwa December, the last month of the year, ate omwaka tuli mu 2024. We are only counting days okulaba nga ate tuyingira 2025. In these remaining days osobola okubanga ate weekolamu omulimu weeyoza spiritually ne physically, osobola okubanga ate oyingira omwaka ng'oli muntu wanjawulo obanga oli muyonjo otandika okubanga ate omwaka ogutandika on a fresh page. Osobola okubanga you declutter your home, ogyemu ebintu by'otacyakozesa ebikyali in good shape obigabe, ebiba byonoonese obisuule. Osobola okubanga ate oyingira omwaka gwo ng'ate toyina bizibu by'ositudde kuva mu 2024 ate ng'obiyingiza mu 2025. Spiritually we can cleanse our bodies, cleanse our souls spiritually. Sobola okubanga ate tuyingira omwaka nga tuli bantu abali fresh, abali clean. Tusobola okubanga ate manifesting on the 31st day of this year 2024 bye twagala for 2025. As other people are out there celebrating, abamu banabeera mu machachi nammwe abamu mbere waka, as you are manifesting the things you want to get in 2025. When we manifest bintu ebimu tubirekera universe nekola kyeyina okukola, ate ekirala tubeere specific when we are manifesting. Nti munnange universe nze njagala kino ne kino, be specific kubanga ate yo universe eyanukula in specificity nti kyosaba kyokola ki kyofuna ekyenjawulo, nti when you ask ebeera n'okukkiriza nti I will get, when you believe you get, kubanga ne Bible etugamba nti bw'onoosaba onaaweebwanga. Tujja kubanga ate negatibwako omumbejja Lilian Luwedde n'omugenyi waffe olunaku lwaleero tugenda kubanga twogera nsonga za gender based violence. Oyinza otya okwewala obutabanguko mu maka mweno festive season, nti festive season yayingiddewo, abantu abamu temuyina kasente wakati munnateekayo
tewannalabika kubanga nti ate December eyingidde. We all know Christmas is a big thing here in Africa, particularly in Uganda, naddala mu bitundu ebiri rulo oba ebyekyalo nti abantu olunaku luno balutwalira ddala nga ensonga. Era omuntu agenda kubuuza with the whole year nnaku 365 gwe bali tosobola ku planningako nti banayi there is that one day osobola okubanga ate oluplaningira abakyala abajja kunoba olw'ensonga temwabagulidde ngoye za Christmas. So tugenda kutunuulira butya bw'oyinza okubanga ate weewalamu obutabanguko mu maka mu nnaku zino enkulu ze tuyingira oba ze twayingidde, kubanga otandika okulaba nti ekibuga kyonna abantu abasinga batimbye Christmas, obuyimba bwa Merry Christmas buli mu kuvuga. So tujja kubanga ate ffenaffe tuyamba tulaba tutya luli twali tutunuulira butya bw'oyinza okulaba nga ate weegendereza muba weewala obubenje ku kkubo mu biseera bino ebya festive season. This time round tugenda kubanga ate tuconcentrating ku butya bw'oyinza okwewala gender based violence during this festive season nti tuwadde mu 16 days of activism era zaweddeko olunaku lw'eggulo. So twagala tuzimalirize ne show yaffe eno nga tunuulira butya bwe tuyinza okubanga ate twewala. Mugenda kubanga mbatwalako ku kooti wali eri ku kooti masho we twabadde olunaku lw'eggulo ng'omukulu Dr. Kiza Besigye ne munne Haji Obedi Lutale Kamulegeya nga bakomezeddwawo nga bwe kooti bwe yakirambika. Bano bakomezeddwawo mu kooti era nga omukulu General Freeman Mugabe yalategeeza bulungi nnyo nti this time round bakomawo okubanga ate basoma ruling kwebyo omukulu Lord Mayor biyali yasaba on the first appearance ate bakomewo for mention. Akati munnange bano bakomezeddwawo mu kooti ba lawyers be babaddewo wabula bo bakalatidde ne bagamba nti bagenda kubanga bakontinuinga mu musango guno unless nga lead counsel waabwe omukyala Counsel Martha Karua aweerebbwa practicing certificate. Ono yaganibwa oba yammibwa practicing certificate eno nga bagamba mbunno eri politically motivated nti ebigendererwa bye bili politically motivated wabula si kuba nti ayagala okubanga ate ataasa omuntu we oba tumuyite client we. Era nga omukyala munnange Irene Mulyagonja yamuddamu bulungi nnyo nti gye baali basaba practicing certificate mu Uganda Law Council era munnange n'agamba mu kusooka basooka ne beekwasa ne bagamba nti yakoze online application ate bo baagala hard copy. Era bano ne batambula ne batwalayo hard copy ng'era basaba omukyala ono Martha Karua okubanga aweebwa temporary practicing certificate emukkiriza okupracticing amateeka waneno mu Uganda. Kakati ku Monday omukyala Irene Mulyagonja ono n'amuddamu n'amugamba nti bamumye practicing certificate eno olw'ensonga nti bagenza okulaba nga ate ebigendererwa bye bili politically motivated wabula ate sibi talina bigendererwa byakuba nti ate ayamba omuntu ono kubanga afuna obwenkanya obanga afuna freedom wabula ayagala kubikoleramu bya bufuzi. Ne basalawo balimo okubanga ate bamuwa temporary practicing certificate. Kakati bano we balabiseeko olunaku lw'eggulo mu kooti balooya ababadde bakulembeddwamu kanso ate nga ye Lord Mayor Elias Lukwago munnange bakalatidde ne bagamba nti tebagenda kubanga ate beeyongerayo n'omusango guno okujjako paka nga omukyalo ono Counsel Martha Karua aweereddwa practicing certificate eno. Era bano ne basaba kooti esobole okubanga ate ebawaamu akadde oba eyongereyo abantu bano basobola okubanga ate bakolagana nabo bekikwatako okulaba nga omukyalo ono aweebwa practicing certificate eno. Era nga bano omusango gwabwe bagwongeddeyo paka ennaku z'omwezi 7 omwezi gwe tugendamu ogwa January mu mwaka 2025. Era nga bano bavuddeyo bayogeddeko ne banamawulire nga bakafuluma kooti ne batutegeeza nti omukyalo ono alina eddembe eri practicing amateeka wanene e Uganda nga basinzira ngera bakwotinga amateeka era nga we bakwotinga agawane Uganda ne East African Community Law Council East African Community Law Society era ne bagamba nti omukyalo ne yasoma amateeka era akkirizibwa okubanga ate ya practicing amateeka wanene Uganda. Era nga beebuuza tebamanyi nsonga lwaki
ate basobodde okubanga bamugaana oba bagaana okubanga bamuwa practicing certificate. Mbabaddeyo ku kooti yabaddeyo abantu bangi nnyo, mwabadde General Mugisha Muntu ow'ekibiina kya ANT naye yabaddeyo n'ayogerako n'agamba nti kino nno kiswaliza ddala okubanga ate bannamagye be bali mu kukozesebwa okubanga ate batulugunya abannaabwe abalala. Era ng'ono yakwogera ebigambo bino yabadde ng'ayogera ku nsonga egambibwa nti omukulu eyabadde omu ku balawyers ba Dr. Kizza Besigye yakwatiddwa era nga bano babadde bamusuubira okubeera mu musango guno naye ng'ate yakwatibwa oba ewuwe tugambe nti yawambibwa because that is not arrest. Ku ssaawa 8 ez'ekiro n'akwatibwa era nga bano bwe bagenze okukeera ng'ate tebamulabako wabula ne bafuna amawulire nti ate bannamagye bagenda ne bamuwamba ewuwe ne bamutwala. Kakati poliisi olwawulidde ebyo nayo nevaayo neyanukula abagamba nti bano omukulu ono yawambiddwa wabula ne bavaayo ne batutegeeza Patrick Onyango n'ategeeza bulungi nnyo nti omuntu ono yakwatiddwa era ng'ensonga ezamukwasizza za kubanga ate ayina rent areas ng'ate abadde atiisatiisa landlord we nti munnange nze ndi munnamagye era ng'abadde amaze ebbanga nga tasasula renti. Kakati bano ne bategeezaako nti omukyalo ono yagenda ne yeekubirira enduulu era nabo ne basalawo okubanga ate ono muntu waabwe nga bamukwata. So no, the question would be lwaki bamukutte kiro ssaawa 8 naye ng'ate wabula kyekibuuzo mba nkikulekedde. Kakati Kenya Law Society we yawulidde ebifa kuno okwabwe nti ate munnaabwe Martha Karua yamiddwa practicing certificate nabo nno ne bayisa press release oba ne bawandiika ekiwandiiko namutaayika era nga bano bagamba nti bayisiza warning era bakopinze bannamateeka abanna-Uganda nga they are practicing law in Kenya era ne bagamba nti bano tebajja kubanga ate bakkirizibwa okupracticing amateeka e Kenya singa Uganda egaana okubanga ate ekkiriza munnamateeka waabwe ow'e Kenya okubanga ate ya practicing amateeka wanene e Uganda. Era bano munnaye ne bagamba nti singa bagaanira ddala okuwa omukyalo ono temporary practicing certificate nabo bagenda kubanga ate basazaamu practicing certificates z'abanna-Uganda abali mu kupracticinga amateeka mu Kenya. So nno munnange wandikola move emu wabula ate neekosa abantu abalala bangi nnyo. Ngenda kubanga ate ntambulayoke obudde buntwalira ddala gendako wali eri ku kitebe kya DP Rubagaawo munnange omukulu ate nga yakulira ekibiina kya Democratic Party Norbert Mao yayogeddeko eri bannamawulire olunaku lw'eggulo era naye n'ategeeza bulungi nnyo nti ebintu ebigenda mu maaso abigoberera bulungi nnyo era abiraba. Wabula ono yategeezezza n'ayogerako ku nsonga ey'abantu be abava mu DP ate ne bayingira NUP ate baabo ne bafuluma NUP ate ne bakola omukago gwabwe ogwa Democratic Alliance. Ono n'agamba nti n'ekyo ekintu kye batandiseewo kyafudde tekinnatandika kubanga abantu abakitandise balina ebigendererwa ebitali bituufu. Era n'agamba nti era kati ekyo ekikolwa kye bakoze ye nga ye Norbert Mao kyamwejeereza okubanga basayitinga ne bagamba nti he is the bad person era nga y'ensonga lwaki bafuluma DP okubanga ate bakola DP block ne batambula ne bayingira ekibiina kya NUP. Kakati n'agamba nti kakati ayagala okubuuza ne mu NUP era abakulembeze babi era kye kyabaleetedde okuvaayo okulaba nga ate bagenda batandikawo ekisinde kyabwe ekya PFT ate era nakyo ne bakitambula ne bakifuluma kye beetandikira bo bennyini ate ne bagenda ne bakola Holy Alliance. Akati Holy Alliance tetumanyi butya bwe yali akati twabalabye nga bali mu kulonkinga ne omukulu Honorable Mathias Mpuuga nga balonkinga Democratic Alliance. Ono n'agamba nti kino nno kiragira ddala nti bo bennyini bwe buzibu nti be bantu abazibu ab'okukolagana nabo. Era n'agamba nti singa banoonya abantu oba the problem eri mu opposition endowooza omuntu omu asobola okubanga ate osobola obba pointingako n'ogamba nti abo bennyini bwe buzibu olw'ensonga nti tebatuula wamu. Leero bali wano enkya bali wali nti ebigendererwa byabwe
bwe bitatuukirira nga babyagala nga batambula ng'ate bagenda ewalala. Ono n'agamba nti naye ku nsonga ze yatunuulidde ze baagala okulembeza babadde nga abasoma notisi ze kubanga byonna byazayogera ku nsonga za transition byonna era byabadde nga nabo bye bakulembeza. Wabula n'agamba nti bwe kituuka kubanga ate tukyusa obukulembeze nga twagala okuva mu regimu ya NRM okuyingira regimu endala oba okukyusa omukulembeze w'eggwanga ne tuva ku regimu ya Mr. President His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tufuna president omulala tulina okubanga ate oba balina okubanga ate bengaginga in dialogue with the president, with the sitting president. Era n'agamba nti without dialogue nga tewabaddeewo njogerezeganya oba nteesaganya tewajja kubaawo nkyukakyuka ekolebwa waneeno ewaffe. Era n'akubiriza banne nti singa bonna bakwata ekkubo ye lye yakwata ery'okubanga nti akkiriziganya ne omukulu President wa kuno Yoweri Kaguta Museveni basobole okubanga ate boogerezeganya butya bwe bayinza okyusaamu obuyinza nti ekyo kyandiyambako eggwanga. N'agamba nti wabula nga buli omu akyewulira eryanyi nga ate twagala okubanga ate mulwanyisa Mr. President nga musinziira ebbali nga temwengejize naye in dialogue temuyina kye mugenda kukyusa. Kibinono byogerwa ng'ate tugenda mu kalulu ka 2026 nga kayingiddewo katandise dda okubanga kaddamu omuliro. Abantu batandise dda okubya posters abamu batandise n'okubanga ate bakola campaigns. Kakati ng'ate ebigambo ebyo omuntu abyogera ye Minister wa Justice kibeerako ne kye kicommunicatinga. Era ng'ono yayogeddeko ku kuba bantu ba civilian abatryingibwa mu kooti y'amagye oba mu kooti martial. N'agamba nti it is against the human rights. Era n'agamba nti ate kityoboola ensalawo ya kooti eyakolebwa. Era n'agamba nti naye akivumirira takkiriziganya nakyo. N'agamba nti era kino kireeterawo ka vote of no confidence mu judicial system. Era n'agamba nti abakulu balina okubanga ate beetereza okulaba nga judicial system tebeera nga ate abantu bagikubamu nnyo ebituli. Ngenda kubanga ate mpumulamuko katono nnyo bwe nkomawo nja kuba negatiddwako omumbejja Lilian Luwedde n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero tusobole okubanga ate twogera nsonga za Obutabanguko Maka. A very good morning. Mpumulamuko katono nnyo tokomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so.
This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. But at the church, Tawali man, what's up? man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly, because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikayo nnyo mu kuwummulamuko kakati negatiddwako omumbejja Luwedde Lilian n'omugenyi waffe olunaku lwaleero. We are really humbled okubanga ate mu mwezi gumu mu bbanga in a space of 1 month tukyaziza men in uniform babiri ng'ate munnaye si be bano b'okugamba ng'abasajja banene ddala. Ensonga ze tukulembeza it is gender based violence. Twagala okumanya lwaki obutabanguko mu maka bweyongera nnyo mu nnaku zino enkulu, kiki ekibuleeta era tuyinza kubwewala tutya y'ensonga gye tugenda okubanga ate tutambulirako. Nkubiriza nnyo okubanga otwegatako on our discussion ojja tusanga ku The Alternative Uganda oba TikTok TV ku Facebook ku YouTube ojja kubanga ate okutusanga ku The Alternative Uganda. Comment section gikozese teekamu ekibuuzo kyo oba suggestion yo oba gwe kiki ky'olowooza nti kyekireeta obutabanguko mu maka naddala mu nnaku zino enkulu oba mu festive season era tuyinza tutya okubanga ate ebintu ebyo tubyewala ne tulivinga peacefully mu maka gaffe nga teri akoseddwa ne tuyita mu nnaku zino enkulu nga teri yanobye teri gwe baawutudde nga kale buli omu alioke. Yeyo topic yaffe gye tugenda okubanga ate tutambulirako olunaku lwa leero mu show yaffe ya Mighty Drive. Tugenda tambulira ddala paka saawa 4 ez'okumakya. Kakati kansuubire nti show ne gye naagwera ojja kubanga ate mukwano ofunyemu ekyokuyiga. Kimu bibiri osobola okubanga ate otaasa amakaago. Bw'abanga olina gw'omanyi nga taliiko mukubiriza omugambe munnange ndowooza show eno ogyetaaga osobola okubanga ate okuuma emirembe mu maka. Ngenda kubanga nyaniriza omumbejja atulamuseeko ayaniriza omugenyi waffe mu butongole. Weewaawo neyazza nnyo omumbejja Farida Tubeere akazindalo nga bw'okankwasizza nyina kubanga nange namusaaka batulaba olunaku olwaleero.
biseera bya bikujjuko enaku enkulu zinaatera okuba nga zituuka kwegamba ekiseera kyakubanga tuli mu keetalo tushopinga tudde no tudde eri tumanyi okushopinga abumwabiri mu ssatu ebintu bajja kubyongeza ekituufu oba obyetaaga osobola okuba nga oyitayo n'obayo olubu lw'ekigere n'obigula mangu okusobola okulaba nti naawe wetegekedde ekiseera ekyo banabyongereza gwe tuli bubizo omumbejja luweddevidiya era nga mu studios mukulu Mucunguzi SSP yamazidde okuba nga ate akkalira mu studios tugenda kuba twogera ku mulamwa nga mumbejja Farida bwagulambise so omuzindalo kansooke ngwajjako ngumukwase omugenyi waffe asooka atulamuseeko oluvannyuma nno tulyoke tuyingirire ddala mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero tusanyusa okukulaba mwebale nnyo abambejja nze bannange nga nkitwala kyamaanyi nnyo okulaba nti ntudde wano ku makati g'abambejja kati nze bampita omulangira Jackson Mucunguzi omuhororo okuva eri Lukwingiri omupoliisi w'e Uganda nga nva ku kitongole ekikulira eddembe ly'abaana n'amaka enaguru ofiisi yange ekola ku abasajja ng'oba oli eyo bakukuba emiggo oli eyo bakutuntuza oli eyo munnange embeera sinungi waka twakitegedde abasajja babakuba abasajja babatulugunya kati Inspector General Poliisi yagambye Mucunguzi genda yeri mu Family and Child Protection oyambeko kamishana abasajja nabo bafune eddembe munnange bafune obwenkanya so tubeere eyo ekitongole kyaffe kikola ku rights of children dembe ly'abaana omwana ng'aba azaaliddwa ayina eddembe okufuna emmere ayina eddembe kusoma ayina eddembe kufuna eddwaliro obujanjabi ayina eddembe okumwagala is also a human right by the way to be loved so if my parent does not love me you come sue you say it seems this man does not love me oh my mother so the 5 basic needs then tukwasaganya amaka tutwagala gawukane tutwagala amaka barwanye so we reconcile tusanga then ne couples nga zikwataganya abantu abafumbo netubawa basic counseling osanga omuntu omu ng'ali awo ye afumbirwa by false pretense bamusutura oba yagenda nga takitegedde bamulimbalimba n'atuukayo n'asanga obufumbo bulinga ki nga Iran ne Iraq lutalo so munange ffe tubeerawo bakujja ba poliisi ne basenga tebagamba mubeewo bulungi kubanga amaka nga gaba gali bulungi eggwanga likulaakulanya however waliwo ebitutakola Lilian ekisooka tutwawula bafumbo tetwawula we don't separate waliwo abajja nebagamba afande njagala kigwere wano oddayo gye wamujja wali okwanona omusajja oba omukazi tewamujja ku poliisi kati lwaki oyagala poliisi ebaawule oddayo ewaabwe oba oddayo mu kooti oba mu kanisa gye bakugattira abo oddayo waka after all kabondo kasabukubye ebidirisa oyo abeera boyfriend tabeera husband nobwo bumaze emyaka 5 abeera boyfriend oyo boyfriend oba wagenda kukyala baba balina okukuba empeta okurealize lwaki abakazi twagala embaga mulaba kyekyo kubanga bakooye then ekyokubiri tutwawula bintu division of property obalaba bajja n'agamba olaba omusajja oyo alina ennyumba 6 njagala kwampeewemu ogwo si mulimu gwaffe oddayo mu kooti yegaba yesalako ebintu ekyokubiri tugaba kasitode y'abaana waragamba olaba omusajja oyo musirisuru yantama twali kyakola kiri awo apa abaana bange afande nyambaako ntwala abaana ogwo si mulimu gwaffe ffe tukwasaganya ne probation officer ne kooti bebagaba ebyo naye nga tusanga omwana lububi tumujjayo for basically for you can call it first aid security tusooka ntujjayo omwana naye kooti yegaba ki abaana
kati twasanze another problem where Abannayuganda bagala kutomeza poliisi ndwanirako nti kakati mujja wange nakitegedde omusajja wange agenda kuwasa njagala munkwatire enaku 2 embaga efe sebo abapoliisi era bandaba tokola ekyo kintu ekyo kikyamu nnyo. You are not supposed to be there to help in the fighting co-wives. Then we are not manerenda gundi correctors wara abajana agamba ezanga jerenga abaziteeka ku poliisi ezakameeza ogwe si mulimo gwaffe ajana agamba esente zange jerenga sente z'obuyambi takataziteeka ku nati abamu otamugamba bwoto tazireeta anti ebyo tubagamba ntubaddayo kuba budaabuda ntibagamba munnange mwagalane ono omuntu gwe wamusiima olina okumulabirira. So ekitongole kyaffe kyo kiri kyanjawulo in that kikwata ku misango egya feelings emotions si bino nti omubi kwata jeki era omusajja ng'abazimu isusa muwano nga tanjagadde eno mu relationship nga tugyeko abaana katawe ebintu ebyo bya feelings oba olina okumukwana naawe n'omuprovinga point nti lwakita kwagadde gambe sebo olaba bintu byakuteesa bayira amaka gakuteesa si byamaanyi si bya ranka si bya sente bintu bya feelings mba mulina okweyagala. So child and family protection ebyo byediringa nabyo so kati officer ogambye temusolooza sente nti ez'akameza zireetenga wane singa omukyala ajja n'aloopa nti omusajja talabirira baana kakati oyo muyinza mukwasaganya mutya? So tuyita oyo omusajja ntumugamba sebo olina okulabirira abaana wagenda kwedaganga oba kwedaga that word n'ozaalayo omwana kati ono omwana olina okumulabirira. Omwana talina musango kuzaalibwa. If you went there for pleasure or pressure and the child was born, you must take care of them. You must take care of that child. Oyo mwana w'eggwanga olina okumulabirira. Si byakugamba nze nakoma, you are not a sperm donor. You must look after the child. So kakati oyo omusajja tumuyita tumusomera etteeka. Waliwo etteeka bayita Children's Act. Eryo lukugamba olina okulabirira omwana. So and parenting is 50%. Mama alina okulabirira 50%, tata 50%. Tuwaliwo ekiwandiise nti omukyala ng'asasula ku school fees esente zikyuka kalense. It remains the Bank of Uganda. Tuwaliwo ekiwandiise nti omusajja okuyambako maama n'anaaza omwana ntakyuka obusajja. Parenting is 50%. Era 50%, and so that the child gets that full responsibility. Kubanga twasanze abasajja abavaawo oba abakazi waliwo n'abakazi bayira abasuulawo abaana. Single parenting is causing more problems. Nosanga ngu omwana talina love. Kimubulabulamu ate kintu ekyo kimukosa nnyo in near future. Sanga omuntu akola ebintu very violently because of lack of love for one of the parents. Tebayanga bakula. Yafuna love from one parent. Yet the thing is 50%. So you don't need too much to do much. Process yaffe wano yakooto olusetwala mutayimu nti abafumbo babafunye obutakkaanya kiyinza obutabeera nti kooti egenda baawula the following day but now ogambye temubaawula. How do you advise such people? Kooti anti olaba bintu nakugamba bino bintu bya feeling bintu bya feeling ne kooti lwaki erwayo omuntu ayinza kubanga alina obusungu nga busungu bamulekagamba twawukane bamukubye mu ngoli leero naye agamba twawukane the following day agamba munanga mpa musajja wange nkyamwaga kati oluusi abamulaba abakubamu abeekuba bajja ne batunyiza n'ogamba asooka oyingire munda mu kaduukulu by evening omukazi omulaba ng'akomye nanga munange musonyiye mpa problemu yange ngende so singo orashinga okubaawula osanga nga wakoze ki wakozemu obuzibu because the devil you know is better than an angel you don't know. So tugezako kubagamba munange ddayo
yagala mukyala we yagala bbaawe tomanyi bw'ofuluma bw'ogenda osange oyinza kusanga ensolo so kati that is child and family protection. Oyogedde ku kubanga omuntu alabirira abaana abazadde okulabirira abaana naye waneena amateeka ge waffe wano okusinga abakyala be basinga okuloopa omwami wange talabirira abaana ne tulaba abamu nga kooti ebasalidde omuwendo gwe baba balina okuwa abakyala bano ebiseera bisinga abakyala tebalabirira abaana waliwo engeri yonna poliisi yayinza okukaka omukyala ono kubanga bo abaami be batalabirira abakyala baloopa naye ate in instances where abakyala tebalabiridde baana abaami basobola kuyambibwa batya? Yes, still eteeka tirimanyi nti ono omukyala oba ono omwami eteeka limanyi Munnayuganda nga bwe mbagambye wali ng'oba ozadde omwana mulina okumulabirira nga babiri nsonga lwaki tubagamba even waliwo bana abawukanamu they separate agamba nze bintamye ebiki okwawukana kwamu tukuyina ku affecting omwana era tubagamba ng'oba oli eyo abamu abazadde akozesa ki abaana okukyayo ono olaba taata w'omusuru n'abasigamu obukyayi. Yes, you are not supposed to do that. Gwe ne boyfriend wo mwakyawagana katukora kyoyagala oba ekyoba olina okukola ono omwana ng'aba akuze nteera kubagamba nibagamba gwe jangu oyite mu process jangu ku poliisi ogambe nti taata w'omwana talabirira mwana oba maama w'omwana talabirira ki mwana tujja kubayita tubawandikisa nnyo memorandum of understanding at police you shall do this, you shall do this. Olwo olupapula lutereke bulungi oteeke ku email oba olutereke bulungi osirike nga begaana tubongerayo mu kooti nebawandikira court order ebawa court order era court order gye tukozesa okusiba oyo atalabirira eyo court order gitereke nayo naye meanwhile gwe ng'omuzadde go ahead and help this child nga tomutadde mu biri ebigambo ebyokuvuma then as a child is growing up ekiseera kijja kutuuka buuze taata nkulaba wano ng'onfaako maama wange yaragawa jjayo biri epapula omugambe mwana wange natomera natomera the problem is here reasons are here even if you were married officially oyinza gamba you want divorce or separation you give reasons nomugamba mama wuuyo oyo omwana ng'aba akuze will be the one to fight for you naye nga tomutaddemu ebigambo kubanga ng'omuteekamu ebigambo abazadde bagezi atuuka eri n'akola opposite omugamba mama we takwagala ye ng'amusinkana one on one amuwa chocolate okiraba oba omugamba nti taata we takwagala atuuka eri namutwara mu filmu so abatakutegeera ng'oba omugamba nti taata we takwagala naye ng'oba olina documentation yo omuterese bulungi n'olwana kikazi n'olwana kisajja n'olweizinga mwana wo ekiseera nikituuka that child will judge the other negligent parent mama how could you leave me why did you do this? And that's how you see what we do for our children today is how they will treat us in old age. Exactly. So ojja kubanga oli muzeeyo oli awo pressure zakukubye sukaari ekuluma omwana naye ajja gamba wanvaako n'onsuula when I was young n'ebipapula bibino obujulizi weebuli maama oba taata yakutwala ku poliisi n'akutwala mu kooti n'onyegaana kati oli awo olumu kuntawaanya nti sukaari zikukuba so we build for the future nga moto y'amakerere. Okay, kakati kanso I mean afande fe tumanyi nti abapoliisi babatwala kabalye ne babatraininga bintu bya mundu bintu bya kukuuma ddembe naye ati bwe mutuuka wano ne mujja ne department eno ya family unit muleeta muyina ba professional counselors oba you hire ne muleeta abantu abatali ba poliisi mu department yammwe kakati omupoliisi gwe mulimu gw'amaanyi ate ne Katonda gw'amanyi ogukola buli kintu kyonna as long as there is law and order. Abasoma Bible ng'ogenda n'osoma Matayo chapter 5 verse 9
Blessed are the peacekeepers. For us police, we can do anything. Say mirimu mujewa. Tujewa ate tujikora bulungi n'okusinga abagisoma. Ngojeko kube mundu. Okukube mundu. N'okugikume mirembe. Katolaba nganze okugenda mu eyo department. Namara kukitegeera nti you are a human being. Yes. Besides being in uniform, besides having authority, osigala ng'oli muntu. Era nze nakitegeera ningamba nti obulamu bwonna butandikira waka. Butandikira waka ante busembayo waka. We are born in a family, we end up in a family. And therefore it is high time we become good husbands. That is my motto and thinking. It helps me. So when I did that, kati nze nawandikira omukuru IGP mugamba mbadde nkusaba. Kubanga olaba buli kulimino yenna utulina ruzira tulina ku police ava waka. Aina family java. It is the whole criminal comes from home. So the problem is at home. Mbadde nkusaba. Nze muntu eri mu child and family protection. Era nakiriza. Era ndowooza ng'olaba bino bitulukwogera wano kati waliwo mu kuyigamu something. Yes. You cannot claim that you are a very big person. There is a lot of myth about gender issues and we need to demystify them. Tubagambe munnange you are not alpha and omega. Ekyo kitiibwa twakirekera Katonda. Oli musajja ali wano for a season. Buli lunaku tukula towards the death and retirement. Naye okola ki buli lunaku? Are you occupying space? Ng'oba oli awo n'osanga nti family yetekumisinga ng'okyali mulamu n'obwofa tebajja kukumisinga. They will bury you today and yes. If your family does not miss you today when you are alive, even when you will be no more, they will not miss you. They will never even remember. So can you be intentional? And the best achievement you can do in life, sibizimbe, sibitibwa, naye ekayo, your family. Your family is very paramount. You are responsible for your spouse because when you are going to meet, tumwayebuuza ku muntu yenna. Tuwayebuuza ku maama wo, tuwayebuuza ku mukuru w'ekika, tuwayebuuza ku bosi wo, mwayeyagala. Oba pastor wo. So therefore you are responsible for the happiness of that person. Ekyokubiri, God made you join n'abawa abaana. Those children are the best assets that you have and therefore you must love them. Must is a law. Oyina okwagala abaana bo kukakatako. Tuwali agenda olaba abambejja. Tuwali agenda kubagalira abaana bamwe. Okusinga mwe. Senga ow'ensonga tayinza kwagala muwala we kusinga gwe maama yamusindika. The school teachers bano ababeera mu ssomero babiyita senior woman teacher. Tayinza kwagala mwana we oba kumanya omwana we kusinga gwe maama oba taata. And therefore tumaze kukiraba nti kaakati abazadde abatabeerako ku baana babwe batuuka ekiseera abaana ne babalema usanga nga babasindikira bajjajja mu byalo. Tabange mbasindise 100 kilometers simply because those children are shaming you, you were absent from them. Now this is a long holiday. Baba Cindy said that. Oh, already? That is negligence of highest order. Your mother gave birth to you. You also have to look after your own children. But sometimes twagala by experiencing obulamu bweri. Not that these are different generations. You shall not live the lifestyle of your father. They were in a different lifestyle. For example, I cannot live my children are children of senior superintendent of police. Not of my father who was a peasant or what. And therefore they cannot have same different generation. We are preparing them. These are Genesis. Actually now this is Generation Alpha. Generation Alpha. We are raising Genesis, raising Jennifer. Generation Alpha. Alpha. Therefore you cannot keep comparing them with BBC. Millennials. So the generations are moving differently. You should be moving forward, not backward. Although the backward is also necessary. Ensonga zina kutuuka ku level ki okuzireeta ku unit yo because waliwo batugamba ensonga sokewa LC
oba ate zisooke waneeno bamusooke newasenga newakojja. Can we jump all those ones ne tutuuke ewammwe? Yes, yeah, as long as oraba nga bw'ojjulira child and family protection ng'oba toyagala kugenda oraba even the quality of our leaders mugende eyo you find the chairman LC1 nga butamiivu tabitegeera katongo oba osanga nga naye is a suspect of gender violence akuba mukazi we. So at police you can report directly. Nojja directly n'ogamba munnange waliwo obuzibu bwe buti. Era abalala abamanyi amateeka bwe gakora bagenda directly mu kooti n'ajjayo court order n'agireeta police for enforcement. So it's okay not to involve my family first, not to... by the way, it would be much better you first exhaust all those options. Okay. First talk to a friend. Because usually omusajja naye ng'omuleeta ku police mama balina ego again to take police biki naye singa omuloopa omukika n'omuloopa wa mukwano gwe and if you are married to a person nti ye talina waatya omanya oli ku danger nti omusajja yali awo tuwali waatya talina gwatya taswala. Yes. Munange genda eri okolemu ka fasting bakusabire kubanga oyo omuntu abachi kuba dry iwe ebintu siyangu because somebody must have somebody he respects. Exactly. He fears. Okay, even the Bible tells us fear the Lord. Yes. Naye mutatya Katonda tatya muntu yena alya Bazadde beta batya oyo problem kata ojera direct police kubanga oyo aba criminal suspect really so no leta ntukuyambako ebintu bwe bityo so bintu byamaka bwe bityo bebitambula mpola n'omuntu yalirowoozeza nti poliisi erina kuba mu bintu bwe biti kukuuma ddembe kulaba ababbi. How did you come up with the idea of having a family unit nti ne mu poliisi tucreatingewo department ya family unit? Kakati eno department yatandika in 1995. Eruddewo Constitution. 19 as old as Ugandan Constitution. Yes. 1995 egezako okutanga obutabanguko mu maka. Okay. Ne evolving kati tuuse ku level of department. Era nze nteesa singa ne government yandisobodde eno department bandikikoze ne directorate kubanga amaka nga banga tigateredde biro byono yono bye oba yono yabiseera obulamu butandikira waka nga butwayogedde ne bukomekereza waka ng'osanga omuntu tali bulungi waka atuuka ne ku mulimu n'afuuka ensoro kituufu n'omubuuza good morning sir ng'atugguba how are you sir you mean me I'm self-minded. It psychologically affects us. Yes. So we believe that if family is okay, strengthened, era kitugamba ng'oba okoze waruka research ako kubakola okuyuemwayi ng'ogenda eyo luzira n'osanga abaliyo bonna n'okomawo waka n'okubayo amaaso abasinga bava from broken families. Broken relationships, broken families contribute a lot indirectly or directly to crime statistics. Okay. And therefore, it is high time that we must strengthen family. Family is very, 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 it is the greatest strong unit. And once you are at home, you are a dad, you are a mom, you are not a CEO, you are not a TV presenter. You are someone's ebitibwa bikome ku gate chamama ne have time for your children, discuss with them. If you find that your children fear you utuka wakana baduka, think twice. Abo bana bagezi nnyo bayina namanya go babawa according to how you interact with them. Towulira bakutalo owulira ngo naina yingide police kadenge ayingide muzeyi kazende boy kazende boy otuka wao ne batandika n'okusunga memwa tomuraba problem has reached nti bwakola bwati agenda kola bwati obasanze nga bazanya ne bakuwulira ne badukira mu kisenge. There is a very big problem. You need to first reconcile
if you need leave, have leave and first establish your family. Bible I will always use the Bible. I believe I'm a member of Fathers Union, and I grew up in church, and therefore I believe that without God you can't do better. When you read in James chapter 5 verse 15, etugamba nti omusajja is a chaplain of his home. Hey, a man is a chaplain of his home. If you don't tell your children about God, some stupid person closer there will tell them opposite, and opposite of God is Satan. Negwanga nga Uganda lyenyini ligamba for God and my country katonda negwanga lyange. Kati gwe you and your family is what? You need also to say for God and my family. When you interest God in your family, you succeed a lot. When you tell your children how the world is tricky, they will understand and they will do much better. These children, they copy and paste. Yeah, from the past. How you speak to your children is how they speak to their peers, to their age mates. It's not, for example, I don't know. When did you last tell your daughter or son that I love you? Unfortunately, I don't have any. When you will get them, be free to look into their eyes. But now our parents, which is a problem. Which is a problem. That's why we are suffering in our marriages. Omuntu ogamba I love you in the darkness. Naye during the day So confession is a possession. Yes. The more you confess good things, the more they come onto your way. This one, Lillian, I brought here my daughters. One of them was contesting to be Little Miss Universe. Sparing time and coming with her here means a lot. Even today she was saying, you are going to the other studio where I was with the Mumbeja. Meaning we impacted life. Yeah, true. Yes. And therefore, you must be there to create moments. Create legacy. If you will be no more, katugambe kati ofude. Those that will be there, what will they say that you were there? Legacy cheyolese mabega. Legacy cheyolese mu police uniform eno. Orumubi. Otuntuza abantu. Obo yogere bintu ebizamu amanyi. So afande buli police station yayinako ka unit ka family. Buli division in Uganda. Every division. Tulina your family, a child and family protection. Ngotukayo abapolisi abo twabatendeka. They trained them in how to handle issues of child and family protection. And they have solved very many problems. Juzi wano ojiriwo otyanga yaze wanakaba. Mbubasaliriza. Era nze narabye buna. Atuka natwala side nagamba okay onalabika yajja okumpa sente nyingi kantwale side yo. Soboka kubanga kinarabye wali mu nakamalayo kate myezi 3 nasanze yo department etaaga a lot of sympathy. Most of our clients, they come when they are crying. Batuka wano bakaba. Mubamba kuyitiramu nokabako nawe. You are apathetic. Very. We are both sympathetic and empathetic. To those people. And if you don't have that feeling of helping them, then you help them. Webale nnyo abo nabo tubasomesa customer care. Abasajja bangi basetera kungamba Mucunguzi ekizibu olaba nga tujjeeyo batusekerera. Omukazi akukubye waka n'otuukawo ku poliisi n'osanga abakazi ne bakusekerera. Okay, engeri y'oli omusajja katukubuulire ebizibu byaffe. Nsonga lwaki twataddeko ne telefone namba. Private nja kujubawo yabwerere. Toll free. Sauti okuba n'ogamba munange wano biganye. Munyambeko mbeera wano. Poliisi neja ne kusanga waka netereze ensonga eyo. Era nja kubawe namba ezo bbiri za afande nga tugenda mu kuwumulamu. Nsobola okujja ne ngamba nti nze nina kale obuzibu n'ensalawo gwe njagala okwogera naye saagala kwogera na mukyala bampa omwami. Nnyo kituufu. You have a right. You reach there, you say. Ate kinaayize kati Ugandans have become so sharp enough to the extent that when they are going to go to the office, they first do research. Whom am I going to meet? They check, background.
I'm going to meet Mucunguzi, but who is Mucunguzi? Nasoka agenda awo background check. Ku Google nateeka mu erinnya lyo Mucunguzi. Ngaraba wali. Nawe wakubye omukazi wo tajja kujja. Yala akateyo ngenda kola ki. So that's why we bring officers of high integrity in our child and family protection. Because you see, if a person comes disappointed, you should be the source of inspiration. So even by the way, minus child and family protection, you be aware that from today, when I'm going to meet Lillian, I first ask, who is Lillian? What does she post on her social media accounts? It also matters. What is the content out of her? What is her ideology? Kati buli muntu mu nsi eno waliwo kyakiririzamu ideology and doctrine. N'abagambye yange, me I believe when the family is okay, everything is okay. And I work towards it every day. Last time nakugamba wano, nze nyina family vision, family mission, core values written down, and the philosophy that I work to every day. As Mucunguzi. So whenever mudire wange natimba n'abaana bange nabikola ne mukyala wange gatari mu to where for honeymoon for the ne mubaga amateka ge ngenda what do we want to be in this marriage in this family twetunda first of all you first define what is your vision to be the most romantic, wonderful, God-fearing, outgoing couple in the Camparana Portal. And every day we work towards that. So when you find me smiling with my wife, I'm working towards my vision. Wow. Then one without a vision, you say, Bamuroga. And what are your father? Oh my God, police Ndogamba tamanyi kyokolera goine kirubirira already oyina ekirubirira you started kyokolera ate abasajja tebagala bintu ebyo ate babyagala anti because they are wrong. That's why I'm here to tell them be serious men wherever you are. Leave sauna, leave football, go home and have a vision. What are you working for? Tujiwandike bere mu buwandike mujiteke mu buwandike buli omasa iningeko before the vision comes omwana abazze anti no mwana ngaja part of the vision. How many children abatali mu plan at that time? Muteke mu plan. Kati some of us we produce according to plan. Yes. Nayo bori ya ururo muntu nakugamba ngorude okuzara. Do you produce for sake of producing? Muyino kubyogerako. Ntera kuraba bakyala nga bazaba. Akamba kakata fende, imaze emyaka 5 ndwana ne musajja wange tarabirira naye ayina baana basatu. Kati nomubuuza bana babiri bavaawa tati munange twali tugenze omwana nayingirawo no you must plan. Do not produce for sake of producing. You are not working for you boss, you know you boss. Statistics ntugozara voters owa boss emirimu tuzala abalonzi twale naye nga mubarabirira omwana ng'azaalwa bw'ati. Remember the basic needs. Thank you. Tugenda kubanga tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo tukyeyongerayo n'omulamwa gwaffe ogwa kubanga tukendeeza obutabanguko mu maka, specifically this festival season. Naye nga emboozi yaffe tugidravinze kuva ku biki ebireetera mpola mpola tugenda kubanga ate tuyingira mu mulamwa gwaffe gwe tulina olunaku lwaleero. Tuwumulamuko katono nnyo tukomawo.